most important muscle of the body. 자, 이제 이두를 예로 들어서 할게요. 우리 몸에서 가장 중요한 근육. 농담이에요. Short? 짧고. What do we call this? 이게 뭐예요? 어떤 상태예요? Concentric. 구심성. Then we have eccentric, 그다음에 원심성 동작. which is lengthening. 이거는 길게 해주는 거. And then we have isometric. 그다음에 등척성도 있죠. So if I go up to an object and I try to curl my bicep 이제 외부 물체에 가가지고 바이셉 컬을 하려고 하면 and it doesn't move, 안 움직이죠? but I'm exerting energy, 근데 나는 힘을 쓰고는 있어요. that's called an isometric. 그럼 이거는 등척성 움직임이라고 하는 거예요. So those are the three actions all your muscles can do. 그래서 모든 근육이 이 세 가지 움직임을 할 수가 있어요. So there are three important actions for your hamstrings. 근데 우리 햄스트링 할 수 있는 세 가지 동작이 중요한 게 있어요. Number one, 첫 번째는 knee flexion. 무릎 굴곡. Number two, 두 번째는 using my hamstring, hip extension. 햄스트링을 사용해서 고관절 신전. Last but not least, 세 번째는 it's going to be knee stabilization. 무릎의 안정화. So this bone right here, your tib and fib, 이 정강이뼈랑 종아리뼈, it can rotate at your knee. 즉 얘는 무릎에서 이렇게 회전을 할 수가 있어요. Not a lot, but it can. 많이는 아니면 조금은 할 수가 있어요. So your hamstring is what controls that action. 그리고 햄스트링이 이 움직임을 관리를 하는 거예요. So if a force on the field or the court is too great for the hamstring to control this, what happens? 이제 이렇게 코트나 이렇게 필드에 나갔는데 너무 힘이 많이 적용이 돼가 햄스트링 컨트롤 못한다. 그럼 어떻게 돼요? It keeps on rotating, 그죠? 그냥 계속 회전이 되죠? and that's not good. 그죠? 무릎이 나가겠죠? So we want to train our hamstring to control this action 그래서 햄스트링이 이 움직임을 컨트롤할 수 있도록 훈련을 시켜주셔야 돼요. and keep the knee just doing this. 그래서 무릎이 계속 이 동작만 할 수 있도록. So in order for us to do that, we introduce a low stress, low impact loading of the hamstring. 그래서 그걸 하기 위해서 이렇게 저압력의 저충격인 환경을 만들어가지고 훈련하는 거예요. That takes us through active eccentric loading 그래서 이렇게 원심성 로딩을 줬죠. and active controlled concentric, 그리고 컨트롤을 가지고 이렇게 구심성 쪽을 줬어요. and at some point isometric. 그리고 여기 하다 보면 등척성 움직임도 있겠죠. So there's a difference between when we said mobility without stability equals injury, right? 자, 아까 유연성만 있고 안정성이 없으면 부상이 생긴다고 말했죠. So someone can have great hamstring flexibility, 그래서 햄스트링 유연성이 굉장히 좋지만 but if they can't control the lengthening of that muscle, 그 근육이 늘어나는 걸 내가 컨트롤할 수가 없으면 they can't control the forces on the field. 그렇죠. 그 필드에서 적용되는 그 힘을 내가 그 컨트롤할 수가 없다는 거죠. So they're at greater risk for injury. 그래서 부상을 당하기 더 쉬울 수가 있어요. So female athletes are higher risk for a knee injury. 그래서 사실 여자 운동 선수들이 무릎을 다치기가 더 쉬워요. They have that increased flexibility and range of motion, 유연성과 가동 범위가 잘 나오는데 but not the stability, the ability to control it. 컨트롤을 할 수 있는 능력, 안정성이 상대적으로 떨어지기 때문에. So our seesaw walk, that's what it's practicing. 그래서 방금 하신 이 시소워크가 그거를 훈련시켜주는 거예요. Active range of motion 액티브하게 가동 범위를 사용하시는 거예요. versus just passive. 그렇죠? 이거는 약간 힘 빠진 상태인 거 아니죠? We then integrate the seesaw walk action of our hamstring into our jump. 그래서 이제 햄스트링에서 한 시소 이 동작을 점프에다가 적용을 시켰어요. So we want you to jump and load your hamstring. Jump, load my hamstring 햄스트링 걸어가지고 점프하고 다시 햄스트링 걸었어요. by pushing our butt back into this position. 이 자세를 엉덩이 뒤로 보내면서 그 자세를 만들었어요. Some jumps that I'm seeing, jump, 근데 지금 이런 점프를 하고 계신 분들이 좀 계세요. in my quads. 그래서 이거는 델트를 사용하거든요. So this is a weaker position. 요거는 힘을 더 잘 쓸 수가 없어요. So my quads is only one muscle group. 그래서 델트는 근육 그룹의 하나일 뿐이에요. My posterior chain, 근데 이제 calves, hamstrings, butt, lower back, lats. 후면 근육 사슬을 보면은 종아리, 햄스트링, 궁근 그리고 등허리도 있고 광배까지 포함이 있어요. And I can distribute that force
through a whole chain of muscles 그래서 이 근육이 사슬을 통해 가지고 힘을 다 분산시킬 수가 있는 거예요. versus one group. 그렇죠? 하나만 쓰는 게 아니고. So while we may be able to handle that right now on the field or in the gym, 체육관 안에서는 이렇게 삭제하는 게 아무 문제가 없을 수도 있지만 if I face that one moment my quads can't on the field, something could happen. 필드에서 내가 이거를 해야 되는 그 하나의 순간이 왔을 때는 대퇴가 그걸 이겨내지 못할 수가 있어요. So we are training our hamstrings to load versus our quads. 그래서 대퇴가 아닌 햄스트링에 무게를 걸어주는 거를 지금 연습하시는 거예요. There's another one that causes knee injury. 그리고 무릎 부상이 생길 수 있는 또 하나의 방법인데 It's called ligament dominance. 이거는 인대 요월이라고 하는데 Ligament takes on the action. 그러니까 이 인대가 그러니까 근육이 할 일을 지가 하는 거예요. You all have seen this in squats. 스쿼트 할 때 보셨을 거예요. So when I come up and my knees cave in, 올라올 때 무릎이 말리면서 올라오는 거. my muscles aren't strong enough to take on the force, so my ligaments take it over. 근데 근육이 이걸 이겨낼 힘이 없기 때문에 인대가 그 일을 알아서 하는 거예요. The force is the same, 근데 중량은 같죠? but where it's distributed is different. 근데 그 중량이 퍼지는 곳이 달라요. We want to distribute that force on our backside. 근데 우리는 이 그 중량을 뒤쪽에다가 보내려고 해요. So most quad dominant athletes who face a stress of a squat and they can't control that weight, that's when they come in here. 그래서 그 대체를 주로 많이 사용하시는 애슬리트 분들이 스쿼트를 할 때 이 무게를 감당할 수 없으면 이런 자세가 나오게 돼요. So what's the cue that people scream at this? 이거 하면은 무슨 큐를 줘요? He's out. 제가 무릎 What does that cause you to fire? 그렇게 하면 어느 근육을 쓰게 돼요? Your butt, right? abductors. 그렇죠? 이렇게 외전근. What does it neglect? 근데 안 쓰게 되는 건 뭐죠? Hamstrings. 햄스트링은 못 쓰죠. So when we see that, we're asking our athletes push their knees back, 그래서 이제 이분들이 그런 상황이 보면은 무릎을 뒤로 보내라라고 큐를 준대요. which fires calves, hamstrings, butt, lower back, and lats. 그렇게 하면 이제 종아리, 햄스트링, 엉덩이, 등허리 그리고 광배까지 쓸 수가 있어요. And we'll train a movement pattern that they'll see on the field. 그래서 필드에서도 볼 수 있는 동작 패턴을 훈련시켜 주는 거예요. Make sense? 알겠어요? Also with the knees out, we're training movement patterns. And if my movement pattern is always knees out, and I step on the field and I have to change direction, and I think knees out, another risk. 그리고 이제 무릎을 밖으로 보내는 게 위험할 수 있는 또 다른 경우가 계속 그 패턴만 내 몸에 익히면 필드에 나갔을 때 방향을 바꾸려고 이렇게 몸을 틀었을 때 무릎을 밖으로 보내면 그때 무릎 부상이 얻을 수가 있어요. But if I'm running 발하고 이렇게 말아서 발을 잡아 at the base of the trap, 이렇게 이거 승모근의 발을 그 꼬리에 올려주는 거예요. so no, show me high bar. No, dude, high bar, higher. Higher. There we go. How about show us some low bar? 방금 또 하이가고 이게 로우, 이건 로우가고. Dude, I'm talking about low bar. Get low. So there's a lot of margin for error in that bar position. 그래도 바의 위치를 잡는데 오류가 날 가능성이 꽤 많아요. I don't want any loss of my expectation for my athletes. 하지만 그렇다고 해서 기대치를 저버리시면 안 돼요. So in order for us to accomplish that, we have landmarks. 제대로 하기 위해서 이렇게 기준점을 몇 가지를 집어드릴 거예요. So everybody find this bony protrusion, your C7 on your spine. Where 여기 일곱 번째 척추뼈 위에서 neck meets your T-spine. 그러니까 목에서 흉추로 넘어가는 부분 일곱 번째 뼈를 찾아주세요. And then take your hand on the outside of your shoulder. 그다음에 손을 어깨 바깥으로 가져가서 Feel this bone right here. 그쪽에 있는 뼈를 한번 느껴보세요. So it's going to go below your C7 그래서 아까 말한 경추 일곱 번째 경추보다 밑에고 and right in line with this bone. 이 뼈랑 일직선을 맞춰가지고 올려주실 거예요. So if you pinch your shoulder blades and trace that bone in, 그래가지고 이렇게 어깨 뼈 따라가지고 그 뼈를 이렇게 따라서 오면 you're going to find a meat shelf for that bar to rest on. 그러면 거기에 그 발을 얹어 놓을 수 있는 고기 덩어리가 있을 So 거예요. rotate 180, and that should leave. Here's the bone, trace in, and we're going to have some meat, the base of your trap sticking out. 뼈가 있고 이렇게 안으로 따라오면 여기에 그 근육 덩어리가 있죠. 승모근 여기 밑에. So no, raise the bar about an inch. So if I'm looking from a distance at my athlete and I see some space
between their trap and their shoulder. 그래서 멀리서 봤는데 이렇게 승모랑 어깨에 이렇게 공간이 없다 I 하면 know that bar's too high. 바가 너무 높이 있는 거죠. So inch it down back to where you had it. A little bit more. There we go. So I know this is in a good position. 그래서 이 자세는 좋다라는 걸 알 수가 있어요. Can you say that one more time about the knowing when the bar is too high? Go up 1 inch again. So you see this space where I can touch his shoulder? 어깨를 should be 만질 수가 있으면 이게 없어야 돼요. So landmarks. Leave no room for error. 그냥 이런 기준점들을 기억해가지고 오류가 나지 않도록 해주세요. Our grip. So we put our thumbs around. 그리고 손 엄지손가락을 바깥으로 말아서 걷는다고 했어요. We want a straight line as possible from the knuckle to the elbow. 그래서 이렇게 손 관절에서 팔꿈치까지 일직선을 만들어 주셔야 돼요. So we're not rolling back. Right, there you go. 이렇게 뒤로 제끼는 거 아니고 We're not flaring our elbows up. 팔꿈치도 이렇게 밖으로 돌리는 게 아니죠. We want to be in a position in which we can punch the bar off of our back. 등에서 바로 위로 펀치할 수 있도록 팔 자세를 잡아주셔야 돼요. The kind of weight we're moving, will we be able to press it off of our back? 근데 우리가 이제 스쿼트를 무게를 생각해 보면 등에서 프레스할 수 있는 무게예요? No way. But everything in our mind is going up. 그래서 실제로 할 수는 없지만 우리 생각으로는 계속 위로 섞어준다라고 하셔야 돼요. So the number one place where people fail in their back squat is going to be their shoulder girdle. 그래서 이제 어깨 쪽에서 위치를 잘못 잡아서 실패하는 경우가 굉장히 많아요, 베스트들. So by this thumb distance narrow grip, we bring our shoulder blades closer together and create a shelf. 그래서 엄지손가락 이렇게 엄지손가락 하나 거리만 해가지고 좁게 잡음으로 인해 저기 발을 올려놓을 수 있는 선반을 만들어주는 거예요. The number two place that people fail their back squat is going to be in their trunk. 그다음에 몸통 때문에 백스쿼트 실패하는 경우도 많아요. That's when we see people come up and start to drift forward. 올라오는데 몸통이 앞으로 쏠리는 경우. But if I'm cueing them and if I'm training them to press up on the barbell, their chest stays up. 하지만 발을 위쪽으로 밀어라라고 계속 트레이닝을 해주시면 가슴이 펴진 상태가 유지가 되겠죠, 항상. So again, our setup eliminates many of the limiting factors and fail points in an athlete squat. 그렇기 때문에 이런 셋업을 통해서 하시면은 스쿼트에서 자주 실패하는 요인을 피하실 수가 있어요. All before we even begin. 저는 시작도 하기 전에 셋업만으로도 이렇게 할 수가 있죠. So next up, hips. 네, 이제 고관절. So rotate and face the desk. This is an easy one. We can go back to our beginning anatomical positions. 자, 아까 그 해부학적인 자세 말씀드린 거 다시 생각해 보실게요. I want to find neutral. 자, 중립을 찾아야 돼요. So he's going to give me that short rib cage. 발밑을 당기시고. He's locked in already. So if he's got the CrossFit girl butt, he's going to posterior tilt. If he's got the swimmer, no butt, he's going to find neutral. 그래서 엉덩이가 너무 크거나 없지 않게 중립을 찾아서 가운데로 맞춰주시고. His foot position. So rotate, face me. Those who can see, how are his feet set up? 발 어때요, 보이시는 분들? Wide. Forget everything you ever heard about squat. What does this look like? 이거 뭐예요? 공거 Athletic position. 그쵸, 애슬레틱 자세 발이죠. Cool. So his heels are outside his shoulders. His toes 뒤꿈치가 어깨보다 밖에 있고 발은 심했죠. Toes pointing forward, knees over the arches of the instep, 그리고 무릎은 발 안쪽에 위에 있어요. and this is an A frame. 그래서 이건 A 알파벳 A 모양이 나왔죠. Looks like the USA A. USA 할 때 A 같아요. So this is our setup. 네, 이게 셋업 자세예요. So we eliminate as many limiting factors as we can just by this. 그래서 성공을 제한할 수 있는 요인을 최대한 많이 없앴어요. 셋업만으로. Any questions? 여기에 질문 있으신 분? Anybody want to fight about it? 이거 잘못됐다고 지금 지적하고 싶으신 분? There's always one. 적어도 한 분은 계실 분. Okay. All right, so now we're going to talk about execution. For the execution, 실행에 대해서 얘기를 할 건데요. we're going to go from the ground up. 사실 실행은 밑에서부터 올라오는 설명을 할게요. Not only is it easier to teach, but it's also the checklist that I want all of you to go through when you are squatting. You got gorilla hands for feet. You're going to grab the ground. 그래서 내 발이 이제 고릴라 손이다라고 생각을 하시고 엄지발가락을 가지고 땅바닥을 꽉 움켜쥐어 주세요. Next up is going to be your hips. 그다음에 고관절. So you're going to take the ground, grab it, and I want you to externally rotate at your hips. 그래서 땅바닥을
잡은 다음에 고관절을 외회전 시켜주실 거예요. Let's go ahead and do this. Guys, stand up. 한번 일어서서 같이 해보실게요. Show me your athletic position. 스트레칭 자세 만들어주시고 Luke, you inspired me. So stand tall in your athletic. See their knees cave in, correct? 무릎이 몰릴 때. And then what do we yell at them to do? 그 다음에 뭐라고 한다 그랬죠? Well, we're going to take care of that before we even begin. 그거 말고 아까. So we're going to get that butt going before we even initiate. 그래서 먼저 수가 시작하기도 전에 엉덩이부터 먼저 시작을 시킬 거예요. Which leads us to our initiation. No, you ready? 시작 단계 준비할게요. So Nono's got a short rib cage, 그래서 다리를 당기셨고 grabs the ground, externally rotates. 그다음에 잡은 다음에 외회전 시작 관절. And now what he's going to do is he's going to push his butt backwards 그래서 엉덩이 먼저 뒤로 뺄 거예요. and stand up. So rotate, face me, Nono. Those perfect short rib cage, grab the ground, externally rotate, butt back. 그리고 외회전 뺄 거예요. You ready? It's good. Just do one more right there. And relax. So what you're watching is his spine is locked into his hips. 보시는 거는 척추가 고관절과 딱 붙어 있는 상태예요. His hips are rotating over the x-axis. 고관절은 지금 그 X축을 따라서 회전을 했죠. His spine must stay locked into his hips. 근데 척추는 계속 붙어 있어요. 고관절이 따라 움직여요. So one more time, short rib cage. Push back when you're ready. Drive. That's beautiful. So where most people get lost is they confuse push your hips back with anterior tilt. So give me a bad. 엉덩이 뒤로 빼라. 등을 말아가지고 내려오시면. I know he's exaggerating, but we're going to see it. 과장되게 하시긴 했지만 이 오류가 아마 오늘도 나올 거예요. So we do not initiate with an anterior tilt. 그래서 이런 식으로 엉덩이만 뒤로 빼는 게 아니라 We initiate by pushing your hips back into your hamstrings. 이 고관절 전체를 뒤로 빼가지고 햄스트링을 걸어주는 거예요. So you've seen this movement before. You've practiced this movement before. 이 동작 보신 적 있어요? 해보신 적도 있을 거예요. Guess where it was? 언제 해보셨을까요? Short rib cage. 발등 내리고 Grab the ground with my foot. 땅바닥 발로 잡고 Load my hamstring. 햄스트링 걸어주는 거. Think of the squat as a two-legged seesaw walk. 저 이거 스쿼트는 이거를 두 다리 붙여놓고 한다라고 생각하시면 돼요. Active loading of the hamstring. 햄스트링에 왼쪽에 걸어주고 Long spine. 척추는 길게 And an aggressive pull. 그 다음에 공격적으로 이렇게 당겨줍니다. So the biggest fault we're going to see in your initiation. 상체가 문제죠. So theoretically, if we can hold 500 pounds on our back, eventually we can squat 500 pounds. 그래서 이론적으로만 봤을 때 우리가 500파운드를 등에 짊어질 수 있다 이러면은 언젠가 500파운드 스쿼트를 할 수가 있다라는 뜻이에요. And there is no better tool for increasing the strength of our upper back than a strict pull-up. 그리고 스트릿 풀업만큼 상체 근력을 키우기에 좋은 동작이 없어요. So we're going to talk about just a couple setup points and points of action. 셋업 포인트 몇 개랑 그 다음에 동작 포인트 집어볼게요. And we're going to break this up into two movements. 그래서 동작을 두 개로 나눌 거예요. Got questions? What? Okay. Uh, Okay. so our grip is going to be thumb distance. So I'm almost going to put my hands up and that'll be my grip. 자, 그립은 그냥 이제 엄지손가락 넓이만큼 빼가지고 손 들리시면 될 거예요. Straight line from the knuckle to the elbow. Awesome. 그래서 이렇게 일직선으로 이렇게 팔이 닿죠, 팔꿈치까지. The first movement we're going to talk about is called a scap depression. 첫 번째는 이제 스캐듈러 디프레션이에요. Scapula is bone in your back or shoulder blades. 여기 어깨 날개뼈를 말하죠. So from the ground up, Nono's got dorsiflexion, toes 땅바닥에서 forward, 보면 이렇게 발가락 제게서 도시프레션 했어요. short rib cage, 그리고 발대뼈 당겨주고. and he's completely relaxed in his shoulder girdle. 그리고 이제 어깨 쪽에는 완전히 힘을 뺀 상태예요 지금. And all I'm going to ask him to do is pull his shoulder blades down. 그래서 이제 그 어깨 날개뼈를 내리라고 했어요. He's reaching the top of his head through his shoulder blades, 머리가 올라갔죠? holding for 1, 2, and relax. 2초 동안 홀드하고 내렸어요. Pull. 1, 2, and relax. And rest up. So all we're doing, guys, is this. 이것만 하는 거예요 지금. Some faults we're going to see. 나올 수 있는 오류. Elbow bend. 팔꿈치 구부리신. So
So this is not gymnastics. We need each of our hips to stand independent. 네, 이건 짐나스틱이 아니니까 이렇게 발 벌려가지고 고관절을 잘 사용할 수 있게 해야 돼요. So you're using your lats to pull down. 그래서 광배를 사용해서 내리는 거예요. Again, your lats are strong. 광배는 힘을 잘 쓸 수 있죠. We want to attack what's weak. 그런데 우리는 이제 약한 부분을 타겟을 하고 싶어요. Sometimes less is more. 그래서 적게 움직인다고 해서 운동을 많이 안 되는 거 I'm not trying 아니에요. to go for a PR reach here. 그래서 지금 이 길이를 많이 내는 게 중요한 게 아니에요, 거리를. So what I want you to do, we got plenty of pull-up bars. I just want you to partner up and coach. So if you see any deviation from perfection, 그래서 지금 이게 완벽한 자세예요. also known as text, right? 정말 텍스는 Coach them up, talk them 완벽하니까. up. 그래가지고 이거 2인 1조로 요 완벽한 자세가 나오도록 서로 지도를 해주실 거예요. I just want 10 reps holding 2 seconds at the top. 그러니까 올린 상태에서 2초 홀드하고 요거를 10번씩 해주시면 돼요, 각자. Ready? Set his shoulders first. 먼저 어깨 잡아주시고. And I want him to pull up as fast as he can. 그다음에 Hold, 가장 빨리 풀어서 다시. hold for 1, 2, and control 4 seconds down. 여기서 홀드 2초 하시고 4초 걸려서 내려오셔요. Relax shoulder girdle. Sorry. 그다음에 어깨에 먼저 힘 빼고 Depress. 하강. Pull. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Relax. Depress. 어깨 왼쪽. Pull. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Down. So this is called a tempo. Tempo for your pull-up. 0. 이제 템포죠 이게. 풀업에서 필요한 템포. So that could be only 30 pounds, 그래서 뭐 30파운드가 모자란데랑 그 정도만 해주면 되는 거예요. but he's not going to do 205 pounds. 근데 지금 이 체중을 다 들어 올리는 건 아니죠. Relax, depress, pull. Oh, I'm struggling. 조금 힘들다. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okay, so we need 3 reps in a row. 자, 그래서 3개를 이어서 하셔야 돼요. That count. Coach, you're looking for. This is wrong. 네, 그 자세 지켜주셔야 돼요. 그 템포도 지켜가지고 해주세요. Go. Don't care if it goes up, care how it goes up. 저 올라가는 게 중요한 게 아니라 어떻게 올라가느냐가 중요한 거예요. You ready? Yeah. Alright. Always. Nono's going to be our demo girl. 네, 그 데모 소녀가 하실 거예요. Alright, so Nono is going to approach the bar. 이제 바에 다가왔어요. He's going to step underneath it so that the bar covers his shoelace knot. 그래서 이제 신발 끈이 바에 가려서 안 보이게 서주실 거예요. We're narrow now, so his heels are right underneath his hips. 이제 발이 좁아졌죠. 고관절 아래에 발 뒤꿈치가 있어요. Toes forward. 발 11자. Alright, so what I'm asking him to do is go ahead and just reach down and grab the 그래서 bar. 그냥 이제 발을 잡으라고 얘기를 했어요. Posture and position will be key. 그리고 자세랑 위치가 아주 중요해요. Alright, no, go ahead and. How's this posture feel? 지금 이 자세 어때요? Pretty good? Yeah. Awesome. So again, he's reaching the top of his head through his shoulder blades. I won't be able to move that position. 그래서 이제 머리가 어깨 가운데로 올라오고 여기서 움직이지 않아요. Nice flat back here. Is he ready to deadlift? 자, 이제 등이 편편해요. 드립 할 준비가 됐나요? He's got good posture. 자세 괜찮죠? Who says yeah? 준비할 자세가 됐다. Don't be fooled. He's not ready. 그래서 Go and 속지 relax for a 마세요. second. 이거 준비된 거 아니에요. Tension's going to be your friend. How many people on our squat heard or said, my hips? What's going on there? 자, 이제 긴장감이 중요해요. 아까 스쿼트 하실 때 이게 고관절이 좀 아프다. 여기 왜 그렇지? 이거 느끼시는 분. So rotating of our heels out allows us to get more torque in our hips. So we 그쵸? can, 발 뒤꿈치를 이렇게 벌려가지고 선으로 지는 점더 토크가 많이 생긴 거예요, 고관절에. more tension. We are doing less work, but moving the weight faster. 다른 말로 하면 더 긴장감이 생겼다는 말이에요. 내가 힘은 덜 쓰지만 무기는 좀 더 빨리 움직일 수가 있어요. So we're going to take advantage of that understanding and use it for our deadlift. 그래서 그 똑같은 원리를 데드리프트에도 적용을 시킬 거예요. So this time, guys, we are going to work from the ground up for a deadlift. So what I'm going to do is ask No to go ahead and get back down and grab the bar. 자, 데드리프트 밑에서부터 볼 건데 먼저 발을 잡으라고 하신 다음에 He's going to grab the ground with his feet. 발로 땅바닥을 움켜 잡을 거예요. And we need a straight line for his knees and his toes. 그리고 무릎이 발가락이랑 같은 선상에 있게 일직선으로. He's going to shift his weight back into his heel, 발 뒤꿈치에 실어주시고요. but toes stay on grabbing the ground. 하지만 발가락으로는 땅바닥을 계속 움켜쥐고 있으셔야 돼요. Feel that tension in your hamstrings? 햄스트링에 긴장감이 Not too 느껴져요. much, so go back down. I just want you to shift your weight since you're a taller guy. We always need our hips below our shoulders,
그리고 I don't know, is that 고관절은 something 항상 you 어깨 아래에 있어야 돼요. That's better. So shift your weight without raising your hips. 그래서 엉덩이를 들지 않고 발 뒤꿈치에 무게를 실었어요 지금. What I'm looking for as a coach is a straight line from his armpit 코치를 살펴보셔야 할 거 겨드랑이에서부터 to the bar. 바까지 수직으로 일직선이 그려지는지. This looks pretty good. Now attention's on his trunk, or his shoulders. 이제 어깨에 긴장을 줘야 돼요. And I want him to bend the bar across his shins. 그리고 이렇게 정강이를 감싸는 듯한 느낌으로 발을 이렇게 부셔준다는 느낌으로 잡아요. You see all that shaking? 지금 몸이 떨리시는 거 보이죠? That's the tension we're looking for. 그래서 이 정도의 긴장감을 찾으셔야 돼요. Once we're tense, 이 상태가 나오면 we pull 당겨요. fast. Good. Speed is king. 그렇죠? And retrace that line on the way down. 속도가 중요해요. 내려갈 때도 똑같이 Yes. 내려가시면 돼요. So we don't want to overcomplicate the deadlift. 그래서 너무 복잡하게 만들 필요는 없으니까 It's easier taught from the ground up. 이제 바닥에서 시작하는 게 훨씬 더 가르치기가 쉬워요. The landmarks we're looking for as a coach. 코치로서 보셔야 할 기술점들은 Ready? Bar touching the shin. 바가 정강이에 붙어 있는지, It has to stay in contact with the body. 이제 계속 뭔가 붙어 있어야 돼요 바는. A second is going to be hip level. 그리고 그 엉덩이 높이 Hips below the shoulders. 어깨보다 아래에 있어야 돼요. And last, armpit, bar. 그리고 마지막으로 겨드랑이에서 바까지 일직선인지. So, how tall are you? 192, 6. 190이래요 키가. You do centimeters? 네. Well, I'm clearly, I don't know, but shorter than no-no. We have different sized femurs, 그렇죠. 그렇게 키가 다르기 때문에 대퇴골의 길이도 다르죠. different sized torsos. 그리고 몸통의 길이도 달라요. So I can't give you a set degree to set his hips. 그래서 지금 셋업을 해야 되는 정확한 각도를 말씀드릴 수는 없어요. That would be equal to mine. 그렇죠. 내 각도랑 같지는 않으니까. But I can give you landmarks. 하지만 기준점을 줄 수는 있어요. I'm going to step the bar. 그래서 이렇게 발 가까이 하고 If I tied my shoes, they would be right above the knot. 신발 끈 바로 위에 있는 거예요. Toes forward, my knees are going to track my toes. 그리고 무릎은 발가락 위에 Touching the bar. 바가 붙었죠 몸에. Hips below my shoulders. 고관절은 어깨보다 아래. Bar in line with my armpit. 그다음에 겨드랑이가 바랑 같은 선상에 있어요. And I'm ready to pull. 그러면 당기면 돼요. So two different athletes of incredibly different degrees, but the same landmarks. 그래서 키가 아주 다른 두 명의 사람이라 할지라도 똑같은 기준점들을 보시면 돼요. Make sense? 내가 됐다. Yes. Okay. So a couple things. 제일 큰 거 뭐예요? Posture. Upper back. 자세 위에 등. So in my setup, when I bend the bar, I'm eliminating a big limiting factor. 그래서 셋업에서 발을 구부려서 잡아주시면 그 실패 요인을 없앨 수가 있죠. And it's externally rotate like we started the day. 저 아까 아침에 한 것처럼 외회전 시켜주시는 거예요. And I'm want tension. So this weighs 135 pounds. 요거 이제 긴장을 계속 주는 거예요. 이거 135파운드 들어있죠. When I bend the bar, I'm going to apply 134 pounds of pressure. 요거 발을 이렇게 구부릴 때 134파운드의 압력을 내가 바에 주는 거예요. And then I'm going to add one 그 다음에 하나를 추가해서 당겨요. and fly up. 자, 그럼 날아서 올라올 수가 있죠. Coaches, I want you to listen for an auditory cue 자, 코치들은 이걸 귀 기울여 들어주셔야 하는 소리가 있어요. when I know my athlete has tension on the bar. 왜냐하면 그 바에 긴장감을 주었다는 거를 알려주는 소리가 있는데 Listen for the difference. That was good. This is 저 bad. 방금은 좋은 거, 이건 나쁜 예. It's a little thing that goes a long way. The heavier that bar is going to be, the more likely if I don't get tense first, I'm going to come in here. 작은 거지만 아주 중요한 것도 특히 얘가 무거워질수록 먼저 긴장을 주는 게 굉장히 중요해요. Any questions? 질문 있으신 분? 웨이트 리프팅 슈즈를 신어도 We'll get there. 네, 먼저 하고 볼게요. 데드리프트에서 웨이트 리프팅 슈즈를 신어도 되는지 아니면 플랫한 걸 Can 신어도 you wear lifting shoes for the deadlift or do you prefer flat surface? Flats for the deadlifts. 데드는 편편한 거를. Lifters are okay for the squats, 스쿼트 할 때는 옆도가 괜찮아요. but they put you at a disadvantage. 근데 데드하면 더 힘들어지죠. 뒤가 올라오니까. We want to fall back, 우리 뒤로 가야 되는데. not forward. 그렇죠. 앞이 아니고. 그림은 슈퍼리를 안 되는 것 같은데 이 올라가서 슈퍼리이 나는지 아니면 그냥 잡으면 힘이 부족해서 그렇게 힘이 들는 것 같아요. 휴지
you the hook grip as it gets heavier? No. So we want this because when we're grabbing jerseys, we don't grab jerseys like this. 왜냐면 이렇게 컨택 스포츠를 할 때 이렇게 다른 사람 옷을 잡을 때 훅 그립 안 잡으니까 엄지손가락 밖에 나와 있는 그립이 항상 이렇게 해요. So if this is going to help your power clean, that's usually what coaches prescribe. But we want it to help our grip strength. 그래서 파워 클린 할 때 도움이 되기 때문에 이걸 사용하는 경우가 많아요. 근데 우리가 악력을 키우고 싶기 때문에 안 쓰는 걸 추천한대요. So come power clean, we will use this, 그래서 파워 클린을 지금 할 건데 이따가 할 건데 그때는 쓰실 거예요. but not for this. 근데 데드는 지금 안 하실 거예요. Deadlift, mixed grip. 믹스드 그립은 So we're okay with mixed grip, 요거는 괜찮아요. but only when your grip fails. 근데 내가 제대로 잡았는데 실패했을 때만. And you need to understand your grip is a limiting factor. 그렇죠. 그리고 여기서 배우실 점은 나는 악력이 부족하거든요. If you do mixed grip, you have to reset every rep and alternate. 그 믹스 그립을 하면은 한 랩마다 손 위치 바꿔가지고 잡아주세요. Imbalances lead to injury. 왜냐하면 이렇게 불균형이 있으면 부상이 올 수밖에 없어요. Let me guess, you only deadlifted like this. Okay, a couple faults that we need to observe. 우리 몇 가지 짚고 갈게요. First one is going to be quad dominance. 첫 번째는 대체를 너무 많이 사용하시는 거. Good setup, heavy weight, 셋업하고 무거워서 but my knees come in front of the bar. 있죠. 근데 무릎이 바보도 앞에 왔어요. My hamstrings are off right now. 그쵸. 그럼 햄스트링 안 쓰고 있다는 거죠. Did the bar go up? 바 올라왔어요? Is that a rep? 근데 이거 그래 카운트 해줘요? No. So, we need posterior dominance 그래서 versus 홍육 quad. 유사스를 많이 쓰셔야 돼요. 대체 말고. Next up is going to be driving our knees out. 두 번째 우리는 무릎이 밖으로 나가는 거. So we're down here, move the bar around our knees, and finish. Is that a rep? 요거 방금 한 거 요랩 인정돼요? No. 안 되죠. Because we've neglected our hamstrings. 그쵸. 왜냐면 이렇게 되면 햄스트링을 또 사용을 안 하게 된 거예요. Ladies, we're going to find your hamstrings the first time. 여자분들은 오늘 처음 햄스트링이 어디 있는지 깨닫게 되실 거예요. We always do. 왜냐면 항상 그렇대요 세미나에서. But you'll feel, you will pull more weight eventually. 하지만 계속 이렇게 연습을 하시면 언젠가는 더 Maybe not 많은 today, 힘을 but 들이실 you 거예요. will. 오늘이 아니라도 언젠가. My bow-legged guys, and there's a lot of you, 그리고 지금 옷자다리 있으신 분들이 꽤 많으신데 everybody stand with your heels together. 이렇게 발 뒤꿈치 붙이고 서도 보세요 지금. Which direction do your knees point? 지금 무릎이 어디를 보고 있어요? If they're going out, 밖으로 간다면 you are bow-legged. 옷자다리예요. If they're pointing forwards, you're normal. 정면을 보고 있으면 정상이에요. If they are pointing in, 안쪽을 보고 있으면 you're knock-knee. X자리예요. No one's here knocking. 근데 여기는 아무도 없어요. So in our setup, 네, 셋업 자세에서 we got to find neutral. 그쵸 중립을 찾으셔야 돼요. If you're bow-legged, 옷자다리면 say if I'm bow-legged, 아니 옷자다리면 I'm going to turn in at my femurs. 이렇게 대퇴구를 안쪽으로 보내줄 거예요. If I'm normal, I'm normal. I did it. 정상이면 그냥 서시면 되겠죠. If I am knock-knee, 근데 이렇게 X자면 I externally rotate, but only to neutral. 외회전을 중립이 될 때까지만 시켜주셔야겠죠. If I'm bow-legged, I don't want to internally rotate too far. 그쵸, 옷자다리인 경우에는 내회전을 너무 많이 하지 않도록 주의하셔야 돼요. Just the neutral. 그쵸, 중립까지만. So, that's why we have coaches. 그렇기 때문에 이제 코치분들이 오신 거죠, 도와드리려고. Do we have PVC pipe? PVC 파이프 있어요. How big are our groups? 셋업 자세에서 햄스트링 걸어주시고 To their full stretch potential, 그리고 이렇게 가장 and I want one lever up. 길게 해주시고 한 번에 올라올 거예요. This is wrong. So I'm in a good start, but then I have 1, 2. 이렇게 되면 안 되겠죠? You see the difference? 차이가 보이시죠? What is happening there is your hamstrings aren't loaded. 왜냐면 이렇게 하면 햄스트링이 안 걸려 있어요. So you're raising to the point where they are loaded, and then you're finding the path of least resistance, which is correct. We just want to set up in that path of least resistance. 그래서 무릎 어디 그냥 당긴 다음에 햄스트링 힘을 쓰는데 그냥 처음부터 쓰는 방법으로 셋업하시는 게 중요하겠어요. So then those athletes are using what's best for training Olympic lifters.
올림픽 역도에 특화된 데드리프트를 하신 거예요. 그분들은. But what makes an Olympic lifter great is what puts a field sport athlete at risk for injury. 하지만 올림픽 역도 선수한테 좋은 거는 필드 선수한테는 독이 될 수가 있어요. So I would not condone that because the greater amount of risk for injury than Olympic lifting. 그래서 필드 스포츠 선수들한테는 더 많은 부상을 입혀줄 수가 있기 때문에 그거를 추천하진 않는데요. Cool? Okay, best way to learn how to deadlift is to deadlift. 자, 데드리프트는 좋은 거 I want one coach with a PVC pipe. No. 각 그룹마다 코치도 PVC 파이프 한 개씩 잡아줄 거예요. Is this in line with the bar? 그래가지고 이제 겨드랑이가 바랑 일직선인지 확인하시고. How about now? 어때요? 이거 일직선이에요? No. How about now? 지금은요? Okay, so we're pretty good at that. 자, 그럼 여기. And then another coach is head on. 그 다음에 다른 코치는 Straight. 자, 요거 무릎 봐주시고. Make sure you get coach's eye at both. 그래가지고 코치가 이거 겨드랑이 위치, 무릎 위치 꼭 봐주셔야 돼요. 그래서 We're going to work up to a heavy one. No more than 315 pounds. 지금 무거운 거 한 번 들 수 있는 무게까지 하실 건데 315파운드 이하로만 들어주세요. So 135, 3 reps. Lighter or heavier weight, 3 reps. Heavier weight, 2. And just work up to one heavy 1. 그래서 135파운드 3개부터 시작해가지고 계속 중량 쳐가면서 무거워지면 반복 횟수를 줄여가지고 한 개 들 수 있는 무게까지. No greater than 315. 315 이상은 안 돼요. 405 for the girls. 저 여자는 오케이. 405까지 드셔도 돼요. Go. 네, 해주시고요. PVCs. 자, PVC 한 개씩 가져오세요. 얘기해드릴게요. So again, I love this gym because they got benches. 저희 벤치가 있어서 너무 좋긴 한데요. But believe it or not, a lot of the gyms in the world that we travel to do not. 근데 전 세계적으로 보면 벤치가 있는 짐이 그다지 없어요. What's a big part of that program that you see every Thursday? 근데 목요일마다 해야 되는 게 뭐가 있죠? 벤치프레스. 프레스. That's right. So if we don't have a bench press, we are able to press heavy horizontally with what's called a floor press. 그죠? 그걸 지금 보여드릴 거예요. So that horizontal press is one of our 7 problem movements, right? 여기 수평적인 프레스는 이제 그 7가지 동작 중에 하나였죠. In a lot of CrossFit programs, what is the only horizontal press that athletes get exposure to? 크로스핏 프로그램에서 보면은 수평적인 미는 게 한 가지밖에 없어요. 동작이 뭐예요? Push-ups. 네, 푸시업밖에 없죠. Well, 100 push-ups in Murph will not help us when no-no is barreling down on us. 근데 이렇게 막 푸시업 100개를 한다고 해도 노노같이 커다란 사람이 와가지고 이렇게 덮치려고 하면은 피할 수가 없겠죠? So if we don't have a bench, this is our option. 그래서 벤치가 없으면 이 방법으로 하시면 되세요. The points of the performance are exactly the same as the bench press. 벤치 프레스랑 동작 포인트는 다 똑같아요. Where people fail, it's exactly the same as the bench press. 사람들이 실패하는 요인도 벤치랑 다 똑같아요. But it's also a little bit more challenging than a bench press. 근데 벤치 프레스가 조금 더 어렵기도 해요. What we are eliminating is the stretch shortening cycle. 이제 신장 반사를 사용을 할 수가 없게 되기 때문인데요. We're eliminating the ability for the athlete to bounce the bar off their chest. 그리고 가슴에서 발을 바운스해서 올라올 수도 없게 해요. The numbers will be less, but the control will be greater 그래서 중량은 더 적게 들겠지만 컨트롤은 더 많이 가지고 동작을 하실 수가 있어요. eventually. 시간이 지나면. All right, so Nono's going to be our athlete, so he's going to lay down. 문호 선생님 데모하실 거예요. He's going to keep his legs straight for now. 지금 다리를 편 상태. We're going to talk about our setup. 셋업부터 얘기할게요. We're going to start from the top down, just like we do everything else. What I want to ask Nono to do is press the back of his neck into the ground. 위에서부터 시작할 건데 목 뒤를 바닥에 붙이라고 얘기했어요. Get his arms look like Frankenstein, 프랑켄슈타인 팔하고 except we're going to rotate his thumbs facing one another. 근데 그거 말고 엄지손가락이 서로 보게. What I'm going to ask him to do now is go ahead and raise your feet towards your hips. 여기서 이제 발을 And I want you to rock your hips to your shoulders. 엉덩이로 당기고 엉덩이는 어깨까지 당겨버려요. So now I want him to dance his shoulder blades back and forth until they're pinned. 그래서 어깨를 왔다 갔다 하면서 땅바닥에 박힐 때까지. This is the only movement we'll ask that you lose your dead bug posture. 이거는 데드버그 자세를 안 해도 나오면 안 돼요. 이거 유일한 동작이 데드버그 자세 안 해도 되는. In order for us to get underneath your shoulder blades and lock those in place. 이렇게 해야지 그 어깨뼈를 바닥에 붙여가지고 고정을 시킬 수가 있어요. So a big arch in order to protect our shoulder girdle. 그래서 어깨를 보호하기 위해서 이렇게 아치를 맞는 거예요, 몸을. All right. So this is a solid setup position. 되게 셋업 자세예요.
So now we're going to talk about bar. 이제 바에 대해서 얘기할 건데요. We're going to pretend that we don't have these racks. 저희 렉이 없다고 지금 가정을 할 We're going to 거예요. train you to be ready for the scenario that that you face that situation scenario. 진짜 렉이고 벤치고 아무것도 없는 상황이라고 가정을 하고 할 거예요. So I'm going to be the spotter. 이제 이 사람이 보조 스팟하는 사람이에요. I'm going to perform a sumo deadlift for the barbell 그래서 스무드들이 붙들어 바벨을 줍고 with a mixed grip. 믹스드 그립으로. It's the strongest for me, which means it's the safest for him. 이게 내가 힘을 가장 잘 쓰고 그렇기 때문에 누워 있는 사람한테 가장 안전해요. Nono's hands placement on the barbell are going to be what we call a close grip. 그리고 클로즈 그립으로 손을 잡을 거야 이 선수분은. So for longer arm individuals, it's probably going to be a thumb knuckle away from the smooth. 그래서 팔이 긴 사람은 이렇게 엄지 손가락 한 마디만큼 그 부드러운 부분에서 떨어지는 거리예요. But for short arm guys like me, I'm going to be an index finger on the smooth. 근데 팔이 좀 더 짧으신 분들은 검지 손가락 하나 길이 정도 떨어진 곳에 잡으셔야 돼요. Everyone's different except for our landmarks. 진짜 모두가 다르기 때문에 이 기준점밖에 드릴 수가 없어요. Landmark we're looking for in this movement is going to be a vertical forearm. 그리고 여기서 지금 해주셔야 할 거는 전환이 수직이 돼야 돼요. You're going to place the weight just right in here on the base of the thumb. 발을 여기에 엄지 손가락이 뿌리 있는 부분에 넣으실 거예요. And he's going to do his best to have the weight stacked on his thumb to his elbow. 그래서 엄지와 팔꿈치가 일직선이 될 수 있게 그리고 그 위에 무게를 올려주시는 거예요. All right, ready? 여기 Oops. All right. So I'll sumo deadlift. 스무드도 하고요. Mixed grip inside, so that way he knows where to place his hands. 믹스 그립이 좁은 부분을 잡아야지 밑에 있는 사람이 알 수 있겠죠 어디를 잡아야지. Communication is going to be key. 그래서 여기서 계속 대화를 하시면서 하셔야 돼요. So we're going to hand off. I'm going to pick it up. I'm going to say 2 hands. I'm going to put it into his hands. 4 hands. And he's going to say, my weight. My way. 양손으로 잡아가지고 이렇게 손이 4개가 올라온 다음에 밑에 있는 사람이 신호를 줘야 돼요. 괜찮다고. I'm going to step back, but I'm still going to be close. 그리고 지금 한 스텝 뒤로 갔지만 가까이 있을 거예요. What I'm asking Nono to do now is externally rotate. So he's going to bend the bar in half. 자, 이제 외회전을 하라고 했으니까 발을 2개로 부술 것처럼 He's going to bring the bar towards the ground, 이거 발을 바닥으로 낮출 거예요. maintaining that vertical form as possible. 그리고 전환이 계속 수직이 유지가 되죠. He's not going to relax at the bottom. He's going to pretend to be in the pillar where he's fighting. 밑에서 힘 뺀 게 아니라 아까 그 필러 자세라고 생각하시면 돼요. So then we're going to give him a target. He's going to punch that way straight up. 그리고 지금 타겟을 줘가지고 수직으로 올라올 거예요. Closer to here. That's better. So we may see he's very long arm. I'm going to ask him to get his grip a little bit farther out. 그래서 지금 팔이 굉장히 길어가지고 그립 다시 잡았어요. Let's see you bend that bar. Bring the bar to the ground. Punch! That's more like it. Okay. So things we're looking for. He's moving the weight as fast as he freaking can. 그러니까 지금 이거 할 수 있는 한 최대한 빨리 밀어내고 있죠. When he extends his arms, his shoulder blades stay pinned and retracted. 팔을 펼 때 어깨가 계속 후인된 상태로 바닥에 그대로 꽂혀 있어요. Just like in our Jimmy Buffett when we said, extend your arms but keep your shoulder blades retracted. 아까 지미 버핏 할 때 팔은 펴더라도 어깨는 뒤로 쪼아진 상태 유지하시는 것처럼 When he punches, he doesn't protract. 펀치를 한다고 해서 이렇게 어깨가 앞으로 빠지지 않죠. Most dangerous position for his shoulder is protracted, internally rotated. 그리고 이렇게 전인되고 내외된 상태가 가장 위험하다고 했어요 아까. So this big arch on his back right now allows us to protect that shoulder girdle. 지금 여기 허리 쪽에 아치를 만듦으로 인해서 어깨를 보호할 수 있게 되는 거예요. So one more rep, I'm going to ask him to bend the bar in half, 발을 이렇게 bring the 부숴서 bar towards the ground. He's going to punch straight up. 위로. 3 reps. I'm going to hand it off, 4 hands. Your weight. My weight. So never call it for somebody else. I'm 그렇죠? going to say my weight. Cool? 내가 잡았으면 내가 잡았다라고만 얘기하지 남이 어떤지 추측하지 마세요. 계속 대화를 하세요. And then I'll place the bar down on the ground. So I want everybody to do 3 reps with the barbell. 바벨 가지고 세 번씩 하실 거예요. 파워 클린이나 스플릿 점프에 대해서 얘기를 할 거예요. Why do we like power clean? 파워 클린이 왜 좋은 동작이죠? 2 reasons. 두 가지 이유가 있어요. One, it allows us to, or it looks pretty much more like well, first of all, it's more simple. 간단해요 일단은. Then it allows us to replicate the athletic position easily. 그리고 아슬레틱 자세를 좀 더 쉽게 복제를 할 수가 있는 동작이에요. At the end of the day, the power clean, 첫 번째 프론트를 받는 자세가 어떤지 먼저 보여드릴게요. it's going to be just the front rack position. 그쵸? 그냥 프론트랩 자세죠.
from here, we have to learn how to bring the bar down. 여기서부터 발을 내리는 거를 배우셔야 돼요. It has to be as close as possible to the frontal plane. To 전두면에 do that, we bring our elbows back 가까이 붙여야 되니까 팔꿈치를 뒤로 보내고 and then just bring the bar down. 그리고 발을 내려주시면 돼요. So next drill, we're gonna set. You guys are gonna set in couples. 그래서 이제 2인 1조로 하실 건데 There's gonna be a bar per group. 네, 바가 한 그룹도 한 개씩 있어요. There's a ladies bar right there, 여자 바 이쪽에 있어요. and all you guys gotta do is just. I'm gonna count. I'm gonna set the reps, and you're gonna start here. This is gonna be your default position. 그래서 이게 디폴트 자세인데 구령에 맞춰서 이 자세를 먼저 하시고 I'll say down. You'll bring the bar down, just as I said. 다운하면 방금 보신 것처럼 발을 내려주시면 돼요. 이게 부딪히지 않게. I'm gonna dig my heels into his hands. 그래서 내 발 뒤꿈치를 뒤에 있는 사람 He's gonna 손에다가 계속 밀어 올리는 거예요. He's gonna put all his weight into my heels. 그리고 뒤에 있는 사람은 체중으로 이렇게 발 뒤꿈치 눌러줘요. I'm just gonna curl forward. 그래서 앞으로 컬링 I'm trying to count to 컬. about 7. 7까지 세면서 Nice control. A little push up. 저 컨트롤을 가지고서 푸시업하고 다시 올라오죠. It's a hamstring curl. 햄스트링 컬 하시는 거예요. So, go ahead and relax. This is going to be wrong if I break at my hips at any point. 이렇게 고관절을 접게 되면 So you 잘못하시는 거예요. If I go down, 이렇게 되면 my hamstrings aren't doing anything. 그쵸 햄스트링을 안 쓰죠. I've got to dig. All right. 계속 발 뒤꿈치를 뒷손에다가 눌러주면서 이렇게 내려가요. Resist again. No. So then this is also wrong. 이것도 잘못됐죠 그러니까. Breaking at the hip. 저 고관절 접으면서 올라왔죠. And no doesn't much appreciate. Right? 뒤에 있는 사람 별로 안 좋아하겠죠 엉덩이 내밀면. So we're going to do 5 reps, partner 1, 5 reps, partner 2. 그래서 5번 하시고 파트너 교체해서 가요. Then we're going to stand up. I'm going to have a stopwatch, and we're going to do 2 minutes alternating power clean and split jerk. 그래서 이걸 하신 다음에 2분 동안 파워 클린 스플릿 서클을 번갈아서 하실 거예요. This is clearly hard. 그렇죠? All right. 어렵죠? So the order is set, spot, press, hold, pull. 그래서 이 순서대로 여기서 이거 하시고 스팟 한 사람이 다시 와가지고 이거 잡아주시고 당기시고. Simple assembly line. 그렇죠? 그러니까 순서대로 해주시면 돼요. I want 3 heavy floor presses. 이제 플로어 프레스 무거운 무게로 3개 하시고 Max reps. 그다음에 여기는 맥스 최대 개수 For 12-minute AMRAP. 12분 엠랩으로 할게요. Cool? And then we are done moving for the day. 이게 오늘의 마지막 운동이에요. After we get a sick pump. 그러면 이제 펌핑 되겠죠? So, go ahead and assume the position. 자 이제 다시 자리를 잡아주실게요.